ITCS was there throughout to help me and like guide me and choose the perfect university, and also help me with like visa and like also departure. So I think it was very helpful. So what made you to become a doctor? Uh, I mean, I want to save people. I think especially during the COVID times, there was less doctors, so I think that was a push through. Firstly, we are very thankful to ITCS for all the services you are providing. And then, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಟೇ ಅಂಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ದಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೆನ್ಜಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. That's why we have chosen that university, and we are very thankful to Bangalore sir and ITCS for all the support you have provided. Thank you, sir. Thank you for giving us a service opportunity. Hi, good morning. Again, we are on the departure mode. Along with this, we have Neha. So she's traveling to Penza State Medical University, Faculty of Medicine. So let's ask Neha what made her to choose Penza State Medical University and how was throughout the experience from ITCS team. Hi Neha, very good morning. Hi, ma'am. Good morning. So tell me, why did you select Penza State Medical University? It has like all the facilities that is required for especially Indian students, because it has hostel and like gym and also like Indian mess, which is very helpful because you won't miss home food that much. And also my brother was there, so he told me how the faculty like the staff is, so that was a plus point to me. And ITCS was there throughout to help me and like guide me and choose the perfect university, and also help me with like visa and like also departure. So I think it was very helpful. So what made you to become a doctor? I mean, I want to save people. I think especially during the COVID times, there was less doctors, so I think that was a push through. Very good. Congratulations and a very good best of luck. Thank you. So here is a gift for you. Thank you so much. There's your documents. All your documents are inside. Flight ticket, admission letter and invitation letter. So let's ask with sir. Tell sir, ಹೆಂಗಿತ್ತು ITCS ಸರ್ವಿಸಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ITCS ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕಲಿಸಿದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ITCS ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟು ದಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ. ಸೊ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೆನ್ಜಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. That's why we have chosen that university, and we are very thankful to Bangalore sir and ITCS for all the support you have provided. Thank you sir. Thank you for giving us a service opportunity. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ITCS ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ. ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತಾನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮಂಡಲ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಯಾರಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.